a challenge, and then keep baking. Then soon it will be maybe your mom's or your dad's birthday. Bake them a little cake. Hoping you're doing well. This weekend on KBC Channel 1. You and your mouth, just too much. Zip it, will you? Yani, I am trying to help you and now you are here to let me miss you new embassy. I didn't mean it like that. I was just... Never mind. What the hell is going on here? Julia, how dare you turn this class into a disco? Tito, relax. You're so uptight. Siala. Hey, for crying out loud, the whole room reeks of your sweat. Redis, could you be having a shada? Who has a phone in such a name? Maybe a ginger dropper. How will I get out of this? Classmates, every Saturday on K. Na hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2020, ambapo tumekuandalia wewe nusu ya mambo kama alivyotukia kutoka kila pembe ya dunia. Mtazamaji, tumekuandalia taarifa nyingi tu, zikiwemo taarifa kuhusiana na bima bora ya maisha, jinsi itakavyowafaidi watumishi wa serikali na wafanyikazi wa shirika la vijana wa huduma kwa taifa. Kwa hizi na taarifa nyingine tutakuwa tunakujuza, lakini kwanza tupate vidokezo. Mtu mmoja amefariki na wengine 9 haijulikani waliko baada ya mashua kuzama ziwani Victoria. Serikali yazindua bima maalum ya maisha na matibabu kwa watumishi wa umma, yakiwemo magonjwa sugu kama vile COVID-19. That one way to liberate Kenyans is to create a platform, an electronic platform, where all information about our people is found. Na kadi za HUDUMA NAMBA kutolewa kwa Wakenya kuanzia Disemba mosi mwaka huu. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa zetu kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Ondingo. Kumbuka pia unaweza kuzipata taarifa zetu kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook na Twitter @KBC Channel 1 @Sarafin_Robi. Mtazamaji, tukianza ni kuwa watumishi wa serikali na wafanyakazi wa shirika la vijana wa huduma kwa taifa sasa watafurahia bima bora ya maisha ambayo itagharamia magonjwa sugu ukiwemo ugonjwa wa COVID-19. Hii inafuatia uzinduzi wa bima bora na serikali. Bima hiyo mpya pia inajumuisha bima ya ajali za kibinafsi na majeraha katika mahala pa kazi. Ripota wetu Yusuf Farah anatuarifu kuhusu bima hiyo iliyoimarishwa yenye lengo la migomo ya mara kwa mara ya wafanyakazi wanapopigania maslahi bora. Watumishi wa umma na wafanyikazi wa shirika la NYS sasa watanufaika kutokana na bima ya afya itakayojumuisha bima ya maisha, bima ya ajali na bima ya ugonjwa wa COVID-19. Hii ni baada ya serikali kuafikiana na kampuni 30 za bima kuambatana na agizo la rais la kuwakinga watumishi wa umma dhidi ya athari za magonjwa. Will not only have a profound impact on the well-being of civil servants and their families, enhance public service motivation and productivity, but also boost the general growth of our insurance industry.
Akizindua bima hiyo, waziri wa fedha Ukur Yatani alisema serikali itatumia takriban shilingi bilioni 6.7 kila mwaka kugharamia ada za kila mwezi za bima hiyo, ikilinganishwa na shilingi milioni 839 inazotumika kwa sasa. This indeed is not only monumental but also a turning point in public service welfare management. And that's why it calls a commitment of that financial magnitude, calls for streamlining the operation and the focus of NHIF. Yatani aliwahimiza watumishi wa umma kujitolea katika utoaji huduma kwa Wakenya, hususan wakati huu wa misukosuko inayosababishwa na janga la COVID-19. It is also my hope that this will in turn, with this kind of investment, we also expect appropriate returns from the public service. It is my hope that this will in turn motivate the broader public service to go beyond the call of duties as citizens of this country, especially during these difficult and uncertain times when financial resources are hard to come by. Watumishi wa umma wamekuwa wakitoa shinikizo kwa serikali kushughulikia maslahi yao ya kiafya kufuatia kuzuka kwa ugonjwa wa COVID-19. Yusuf Far, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, tukiendelea ni kuwa serikali imezindua shughuli za kusambaza kadi za huduma namba kwa umma katika kaunti za Machakos na Kiambu. Waziri wa usalama wa taifa Dr. Fred Matiang'i akiongoza uzinduzi wa shughuli hiyo alizema itatekelezwa kwa awamu, huku ikitarajiwa kuzinduliwa kote nchini tarehe 1 mwezi Disemba mwaka huu. Na vilevile waziri wa teknolojia ya habari na mawasiliano Joe Musheru aliyekuwa huko Machakos alisema Wakenya ambao hawatakuwa wamepokea kadi hiyo kufikia mwezi Disemba mwaka ujao hawatapokea huduma za serikali. Serikali imepanga shughuli nyingine ya usajili wa umma mwezi Aprili mwaka ujao. And with one card, your details are available. That is why it's called a single source of truth. Kwingine naenda pale unaambiwa story nyingine hapo, file imepotea. There is an enemy called the file that we are trying to remove from public service. The file imepotea. Tinunulia, enda uone wazee wakati wa lunch, ona hao wazee hivi ili file ipatikane. Sasa hakuna wakati wa kuona mtu mwingine yote. Huo wakati umekwisha na hii. Hakuna mtu wa kuonwa. Sia leo. Tutatumia wiki 2 ama 3 hivi kuanza kuorganize hizi cards, tuzitume sasa kwa counties. Mahali ulichukulia kadi, tutume wewe ni kadi yako ulichukulia Kiambu, tutume kadi za Kiambu hapa, tutume kadi za Kirinyaga, tutume kadi za Murang'a, tutume kadi za Nyeri. To be served in a public office, you must produce this. But between now and 12 months from now, you have time to collect your card. And how you collect your card, utaambiwa na SMS. Duncan Muteti Mutuku. Mambo ya regulations, vile hii kadi itatumiwa kwa serikali hata kwa mabiashara, hiyo yote tumehakikisha, tumeangalia. All your information is protected. Parliament also passed the laws of data regulations. The regulations required to manage hiyo huduma namba. Kwa kila siku ile kazi unafanya, kama ni simu, kama ni kwa bank, kama ni kwa hospitali, your data is protected. 7.7 million people registered. Hiyo ni watu wengi. Na tukiita kila mtu sasa kuje kuchukua kadi yao, tutakuwa na shida na Ministry of Health. Kwa hivyo, hii tutafanya pole pole. Leo tunaanza na hapa Machakos na Kiambu County. Na mtazamaji, utakuwa unaipata taarifa hiyo kwa ukamilifu mida ya saa 3 naye Jacqueline Wambiru. Pale kwenye mtandao wetu wa Facebook wa KBC naona wengi tu mnafuatilia taarifa zetu na mnaendelea kutoa hoja zenu, ambapo namuona Mainye Momanya anasema anategea na kutazama kutoka Kisii Amabuko. David Imai anasema anatazama kutoka Railway Station. Koech Brian anasema anatazama kutoka Barasendu, Nandi Hills, na vile vile BenjaminUlui anasema anatazama kutoka Nairobi County. Vile vile namuona Baba Peter anasema anatazama kutoka Mombasa kule
kule Likoni, na vile Julius Musembi anatazama kutoka bus station, na wengi tu ambao mnasema mnaendelea kufuatilia taarifa zetu. Na mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. When the schools shut, the textile sector came to a halt. We have a workforce of over 300 people that we need to support, and the orders were just cancelled overnight. If we had not gone into PPEs right now, we wouldn't be having this opportunity to tell the story of how Equity helped the local sector by procuring locally. Basically, 100% of PPEs were being imported. I don't think a single local textile industry had thought of manufacturing PPEs. So with Equity coming in, we were able to retrain and repurpose a lot of our labor force. And on top of that, we hired an extra 50 to 100 people when the orders got a bit higher. What the local manufacturers achieved, it shows the Kenyan spirit. We were there to protect our front line, which was helping fight this pandemic. And not only did we fight, we made it a product that meets international levels. There's a lot more that we can do locally. Let's explore and let's see what we can do. Ni mimi. Ulitoa pikipiki? Mulitani sitaomoka. Ni yako. Hii nduti ni yangu. Niliwahi pale QuickBit. QuickBit? QuickBit imekuja kusaidia wananchi kama sisi. Nilinunua 399 shillings. Juu nilikuwa the lowest unique bidder. 399 shillings. QuickBit shilingi moja unaweza nunua pizza. Shilingi mbili unaweza nunua microwave. Shilingi tano unaweza nunua hata gari. So tupeleke huko hata mtu aende huko. Jiunga na QuickBit ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bidi yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bidi yako pia kwenye www.quickbit.co.ke. Kumbuka, bidi ya chini zaidi ya kipekee ndio ununua. QuickBit, bidhaa bora kwa bei ya chini. Tonight on KBC Channel 1. Francisco made a statement that it was Ramon who attacked him. He what? I need you to bring some things for me to use. I have to pay for my protection here. Now, are you telling me that you did not beat him up? Of course I am, because I never hit him. Francisco is lying to you. He said that Ramon was the one who attacked him, that he threatened to end his life. I'm not going with you until you do your part in this deal, Daddy. He said that you were going with me. I want you to manage the case for adultery against Fabiola. And I want you to sink Ramon in prison for nearly beating me to death. El paraíso conocimos. In love with Ramon. Na mtazamaji, karibu tuendelee kukujuza. Tukiendelea ni kwa wahudumu 17 zaidi wa afya wameambukizwa ugonjwa wa COVID-19 na kufikisha 2369 idadi kamili ya wahudumu wa afya walioambukizwa virusi vya korona, huku idadi ya wagonjwa wanaohitaji hewa ya oksijeni ikiongezeka. Kenya imenakili visa 957 zaidi vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, ilhali wagonjwa 11 wamepoteza maisha katika saa 24 zilizopita. Hata hivyo, zaidi ya wagonjwa 2000 wameripotiwa kupona virusi vya korona katika kipindi hicho. Wahudumu wa afya humu nchini wanaendelea kuathirika pakubwa na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, huku wanapojizatiti kuokoa maisha na kukiwa na mito ya kuimarishwa maslahi yao. Hii leo wahudumu wa afya 17 zaidi wamebainika kuambukizwa ugonjwa huo na kufikisha idadi jumla walioambukizwa kuwa 2369. Wahudumu wengine 30 wa afya wameaga dunia baada ya kuugua ugonjwa wa COVID-19.
Wakati huo huo, watu 957 wamebainika kuambukizwa virusi vya korona kati ya sampuli 5559 zilizopimwa na kufikisha jumla ya visa vilivyothibitishwa kuwa 72686 kufikia sasa. Wagonjwa 11 zaidi walifariki kutokana na ugonjwa huo, huku idadi ya waliofariki ikifika 1313. Pamoja na hayo, wagonjwa 2616 wamepona ugonjwa huo kwenye ule mpango wa kuhudumiwa nyumbani na kutoka hospitali mbalimbali. Jumla ya waliopona ugonjwa huo sasa imeongezeka hadi 49878, ilhali wagonjwa wengine 1191 kwa sasa wamelazwa hospitalini. Wagonjwa 58 wako katika kitengo cha wagonjwa mahututi ambapo 27 wanatumia vipumulio na 26 wanapokea hewa ya oksijeni. Pamoja na hayo, wagonjwa 89 wametengwa kupokea oksijeni ya ziada, huku 72 wakiwa katika wadi ya kijumla na 17 katika wadi za matibabu maalum. Nancy Okware, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, na kwenye safu ya biashara ni kuwa serikali imetenga shilingi milioni 400 kulipia madeni ya wafugaji na waliosambaza bidhaa kwa kampuni ya Kenya Meat Commission. Waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i amesema kampuni hiyo imelipa madeni ya shilingi milioni 250 ilizodaiwa na wafugaji, ilhali shilingi milioni 150 zaidi zimetengwa katika kipindi cha sasa cha kifedha kuwalipia ama kuwalipa waliosambaza bidhaa kwa kampuni hiyo. Rais Uhuru Kenyatta alihamisha usimamizi wa shirika hilo la serikali lililokuwa likipata hasara hadi kwa vikosi vya ulinzi mwezi Septemba mwaka huu. Kwa zaidi ya mwongo mmoja, kampuni ya nyama ya Kenya Meat Commission imekumbwa na hali ya kusambaratika kutokana na ongezeko la deni, usimamizi mbaya na ufisadi. Licha ya juhudi za Wizara ya Fedha za kuweka mtaji wa mabilioni ya pesa, kampuni ya KMC haijaweza kurejesha soko ambalo ilipoteza kwa washindani wake katika miaka ya 90. People worry about the process. You need 7 signatures to move a document that could be moved with 1 signature by just basic trust and so on. That kind of idiocy is the one that actually has messed up Kenya Meat Commission. Waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i anasema uwasilishaji mifugo katika kampuni ya KMC umeongezeka kwa 28% katika muda wa miezi miwili iliyopita, ilhali deni la shilingi milioni 250 la wafugaji tayari limelipwa. Kadhalika, waziri anasema serikali itaweka kampuni ya KMC kuwa katika nafasi ya muuzaji mkubwa zaidi wa nyama kwa taasisi za umma kama vile magereza na taasisi za masomo ili kuongeza wateja wake, huku ikitupia jicho soko bora la nyama katika mataifa ya Mashariki ya Kati. We actually now started actualizing our Buy Kenya Build Kenya campaign, where we are insisting that public institutions in the country we put out a list that the Treasury put out, circulated the other day, of products that we must first of all buy and exhaust locally before we can buy elsewhere. Government is the biggest consumer in this case, and government institutions are the biggest consumer. Katika kuhamisha operesheni za kampuni ya Kenya Meat Commission hadi kwa Wizara ya Ulinzi, Rais Kenyatta alionelea kwamba ikiwa mteja mkubwa zaidi, jeshi lingependa kuona ufanisi wa kampuni hiyo ya kutayarisha nyama. The Ministry of Defense is the foremost consumer. It's a captive client and a captive market for Kenya Meat Commission. Mnamo mwaka 2017, kampuni ya Kenya Meat Commission ilipata hasara ya shilingi milioni 296 kutokana na muundo msingi duni katika kiwanda chake cha kutayarishia nyama cha Athi River.
Na mtazamaji, tukielekea viwanjani ni kuwa warsha ya siku 2 ya wanariadha iliyoandaliwa na kamati ya taifa ya Olimpiki humo nchini NOC ilikamilika leo jijini Nairobi. Mafunzo hayo ambayo yalilenga kusaidia wanariadha kupata mafanikio wakati wanajiandaa kwa mabadiliko yao ya kazi yalikuwa yamewavutia wanamichezo kutoka mashirikisho 28 yanayohusiana na NOC. Warsha ya siku 2 kwa wanamichezo iliyoandaliwa na NOC iliwajumuisha takriban wanariadha 60 kutoka mashirikisho ya kitaifa ya NOC Kenya, wakiongozwa na nahodha wa timu ya taifa ya ndondi Nico Koth ambaye alifuzu kwa michezo ya Olimpiki ya Tokyo iliyoahirishwa hadi mwaka ujao. Warsha hiyo ililenga wanariadha wasomi ambao wako tayari kujimudu kwa njia nyingine bila ya kuwapo kwa michezo. What we want to sell, I want to empower athletes with coaching is just one aspect of transitioning away from sport. Yes, some of them will go into coaches, some of them will go into sports administration, some of them will stop sports at all and go into a full-time career and a job in terms of what they studied in school. As you all know, it's the anti-doping education. This is a big issue within Kenya, and as a National Olympic Committee, we want to be proactive in terms of educating all our teams, and every opportunity we get, we train them. Pia iliwalenga wanamichezo ambao wako kwenye mchakato wa kufanya mabadiliko yao kutoka kwa michezo. It was a really informative forum. We also learned how to fuel and motivate ourselves. Since there's an upcoming event, the Tokyo 2021 Games. We should have more of this, especially on the athletes. You know, like we need this one, and then we need like to see somebody like to cancel us what we're supposed to do, like this one today. This one today, we really enjoyed, and then it teaches me a lot. Actually, not me, even everybody, like every athletes. Shughuli hiyo ni mpango wa kamati ya Olimpiki ya kimataifa, tume ya wanariadha ya IOC. Frederick Mwoki, Darubini, michezo. Na mtazamaji, kufikia hapo ndipo tunapokamilisha Darubini ya Channel 1 hii leo. Kwa wote waliotazama, akiwemo Hulda Ongeta na Nicole wakiwa Kisii na Isaac Munga akiwa Mombasa, na wengi tu ambao wamekuwa kufuatilia taarifa zetu, tunasema shukrani za dhati. Nimekuwa wako Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo. Tilio Marco anakuletea hali ya hewa kwa na usiku mwanana. Shukran sana Sarafina Robi. Na mtazamaji, jina langu ni Tilio Marco na huu ni wasaa wa hali ya hewa katika muda wa saa 24 kuanzia saa 3 leo usiku. Maeneo ya Nyeri na maeneo ya Eldoret ndio baridi zaidi, viwango vya joto vitafikia nyuzi 11. Na baadhi ya sehemu za magharibi ya nchi kutakuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Maeneo ya kati kutakuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache. Itakapotimu kesho asubuhi ni kwamba mvua itakayopishana na vipindi vya jua inatarajiwa katika maeneo ya Makindu, Voi na Kitui. Mwambao wa pwani kutakuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Maeneo ya kaskazini mashariki na maeneo ya Ziwa Turkana kutakuwa na vipindi vya jua. Itakapotimu majira ya alasiri ni kwamba maeneo ya Kisii, Kericho, Kisumu, Kakamega na vilevile Eldoret kutakuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Mwambao wa pwani kutaendelea kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Viwango vya joto vimepungua katika maeneo ya Mandera na kufikia nyuzi 34. Maeneo ya Lodwar kutasalia kuwa na nyuzi 36. Kaunti ya Nairobi itanakili kati ya nyuzi 26 na 17. Hadi hapo mtazamaji, nimehitimisha utabiri wa hali ya hewa kwa sasa. Hadi kesho inshallah, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa katika maeneo mengine duniani. Uwe na usiku mtulivu.